Hello students, a very good morning to all and welcome all of you in this session of Income Tax Law and Practices. Now students, as you all know, we have started with the unit number 2, that is Goods and Services Tax, GST. And in a last session, we discussed the basic or salient features of GST and as well as few definitions covered under the GST Act. Now, from today, we will be going to start one of the very important topic and a theory question which can be asked frequently in your final examination, that is types of GST. Students, mark this question, a very important one, right? Okay. Types of GST. Here you can read, under the old indirect tax system, there were multiple taxes like central excise, service tax, VAT, etc. Students, in a very first session, I have explained you the whole chart of old indirect tax system under which any taxpayer needs to pay the multiple taxes like excise, custom duty, service tax, VAT, central sales tax, etc. But under the GST, that means under the new system, there is only one tax and that is known as GST. In India, GST can be categorized into following types. Now students, here you can see one chart. અહીંયા એક chart મૂકેલ છે, right? Under which the types of GST has been explained. Now students, here you can read, types of GST can be basically classified in two categories. બે categoriesમાં તમે એમને classify કરો છો, right? Number 1, intra-state transactions and second, interstate transactions. That means based on your transaction of goods and services, your GST category can be decided. Now students, try to understand and remember this very important one. Intra-state transaction means within state transaction. Suppose if I am transporting the goods from Rajkot to Ahmedabad, that means the transaction occurred within one state, that means within Gujarat. So it is called intrastate transactions. So if intrastate transactions are there, then two type of GST is applied. So બે typeના GST છે apply થાય છે. Here you can read, number 1 is central GST. In short, we will known as CGST, right? We called it Central Goods and Service Tax. And second type of GST which is applied, it's state tax or union territory GST. Now students, as you all know, in India, certain states are there and basically as per the GST, 5 union categories are declared, right? So, if state is there, SGST will apply, and if union territories are there, UTGST has been applied. So, in short, we can say under the intrastate transaction, that means કે એક જ સ્ટેટની અંદર જ્યારે તમે કોઈ ગુડ્સનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેલિંગ કરો છો, મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો, at that time 2 GST is applied. Number 1 CGST and second one, if state is there then SGST, and if union territory is there then UTGST. I hope students it is clear to you, right? Now second basic type is based on interstate transactions. That means transaction occurred from one state to another or between different states. That means if I am supplying the goods from Gujarat to Rajasthan, that means I am supplying the goods from one state to another state. In that case, it is called interstate transaction. That means એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં, તો એને આપણે કહીએ છીએ interstate transactions. And in that case, only one GST has been applied and which is known as integrated GST. And in short form, we will call it IGST. I hope students now it is clear to you, right? Okay. In short, types of GST can be classified in two categories. Number 1, based on your intrastate transaction, that means within state, and second, interstate transaction, that means from one state to another. If intrastate transactions are there, two type of GSTs are applied, CGST and SGST, or
CGST and UTGST, right? And in case of interstate transactions, only one GST has been applied, and which is known as IGST. Now students, let's discuss all the types in detail one by one. Number one is given Central Goods and Services Tax, which is known as CGST. Here you can read CGST stands for Central Goods and Service Tax. CGST is levied on intra-state supplies of both goods and services by the central government. Now students, try to remember this. CGST છે એ applicable or levied શેના પર છે? On intra-state supplies. That means તમે within state કોઈપણ goods અને સર્વિસીસની સપ્લાય કરો છો તો એના પર છે એક ટેક્સ છે એપ્લિકેબલ છે CGST, right? And it is levied by the central government. એ impose કોણ કરે છે? Taxpayer per central government, and will be governed by the CGST Act, and but obviously it is authorized and governed by the CGST Act. As this tax is levied by the central government, the revenue collected will go to the center. Okay, now students, understand this. Whatever amount paid by the taxpayer in form of CGST, કોઈપણ taxpayer છે એ જ્યારે central GST pay કરે છે ત્યારે એ ગવર્મેન્ટ માટે તો શું છે? ઇન્કમ, રેવન્યુ, રાઈટ? એન્ડ CGST રેવન્યુ will go to the center. That means કે CGST ની જે પણ ઇન્કમ છે, રેવન્યુ છે, એ ક્યાં જશે? In the hands of central government. Whereas the input tax credit on CGST will be given. Now students, what is input tax credit? We will understand in detail in our next topics. Right? આપણે આગળના ટોપિક્સમાં ડિટેલમાં સમજશું કે what is input tax credit. Here you just need to understand that whatever tax credit received by way of CGST will go to the CGST law and central government. I hope students it is clear to you, right? Number one, it is applied on intrastate transactions. Second, applicable on supply of goods and services, and levied by the central government, and revenue collected will go to the center. Now, next one. Various old indirect central taxes which are subsumed under the CGST. That means, એવા કયા old taxes હતા કે જે central government તમારી પાસેથી collect કરતી અને જે અત્યારે તમે CGST એટલે કે central GST માં merge કરી દીધેલ છે, combine કરી દીધેલ છે. That means કે subsume કરેલ છે. Right? એવા કયા old indirect central taxes હતા? Then here the list is given. Right? Number one, central excise duty. Second, additional excise duty. Third, additional custom duty. Then special additional duty of custom. Then after, service tax and excise duty levied under medicinal and toiletries preparation. In short students, these are the list of all indirect taxes which are collected by the central government, and now all such taxes are subsumed under the CGST. અત્યારે આ બધા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના જે ઓલ્ડ ટેક્સીસ હતા એ CGST માં મર્જ કરેલ છે. So remember this list, right? Type number 2, State Goods and Services Tax, which is known as SGST. SGST stands for State Goods and Service Tax. SGST is also levied on intrastate supplies. So first of all, remember students, SGST applicable ક્યારે છે? જ્યારે intrastate એટલે કે within state તમે supply કરો છો ત્યારે. Which type of supply? Supplies of both goods and services by the state government. જ્યારે તમે intrastate supply કરો છો goods અને servicesનું ત્યારે state government તમારી પાસેથી જે GST collect કરે છે એ છે SGST, and will be governed by the SGST Act. As this tax is levied by the state government, the revenue collected will go to the state government. Quite natural, right? કે SGST છે, state GST છે, તો એમની જે પણ ઇન્કમ એ થાય છે ગવર્મેન્ટને એ ક્યાં જશે? To the particular state, right? If the transaction is of within Maharashtra, then the revenue collected by way of state GST will go to the Maharashtra government, right? Okay. Now
various old indirect state taxes which are subsumed under SGST Act. That means કે એવા ક્યાં old indirect taxes હતા કે જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પહેલા કલેક્ટ કરતી અને જે અત્યારે SGST માં તમે મર્જ કરેલા છે. The list is given. Number 1, VAT. That means value added tax, or we call it sales tax. Number 2, entertainment tax. Generally theaters માને ત્યાં જે ટિકિટના પ્રાઇઝીસ પર જે ટેક્સીસ કલેક્ટ કરતા which is known as the entertainment tax, or else in certain amusement park or etc. Then after, luxury tax. Then tax on lottery, betting, gambling. Then after, octroi and purchase tax. In short, these all are the local taxes or state government taxes which are collected in old system, and now it is subsumed or merged under the SGST. Now students, I hope it is clear to you, right? Here, for the easy understanding, I have put one example. અહીંયા એક example છે મૂકેલ છે, right? Through which you can easily understand how it will be collected and how it will go to the center and state revenue. Suppose Rahul is a dealer in Gujarat. One dealer or product seller is given whose name is Rahul and who is working in Gujarat, who sold goods in Gujarat worth rupees 10,000. Now students, try to understand, right? ગુજરાતનો જ ડીલર છે અને સેલ પણ ક્યાં કરે છે goods within Gujarat worth rupees 10,000. The GST rate is 18%. That means whatever goods that he is supplying, that on which rate of GST is 18%. That means government તમારી પાસેથી 18% GST એટલે કે ટેક્સ છે કલેક્ટ કરે છે, comprising of CGST rate of 9% and SGST rate of 9%. Now students, understand this, right? ગવર્મેન્ટ આપણી પાસેથી અલગ અલગ ટેક્સીસ કલેક્ટ નથી કરતી, એટલે કે પહેલા CGST પછી SGST, એ રીતે નહીં. ગવર્મેન્ટ will collect the whole tax from the customer at a time or from a dealer at a time, right? એ ડીલર પાસેથી એક જ ટાઈમે ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે. સપોઝ જીએસટીનો રેટ છે 18%. તમે જે પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો એ 18% જીએસટીના બેઝ પર સેલ થાય છે, રાઈટ? તો ગવર્મેન્ટ તમારી પાસેથી ડિરેક્ટલી 18% કલેક્ટ કરે છે, એન્ડ દેન સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ વિલ ડિવાઇડ ધીસ 18% ઇન ટુ ટાઈપ્સ, દેટ ઇઝ half 50-50%. 9% revenue of that GST will go to the center, that means CGST, and 9% revenue of that GST will go to the state, that means SGST. I hope students it is clear to you, right? Suppose in this example the rate of GST is 28%. Suppose આ જ એક્ઝામ્પલમાં આપણે એવું વિચારીએ કે GST છે 28% છે, તો ગવર્મેન્ટ એ ડીલર પાસેથી 28% કલેક્ટ કરે છે, બટ then after he will divide this 28% in half, that means 40% transferred to the CGST and remaining 14% transferred to the SGST, right? Now read ahead. In such case the dealer will collect rupees 1,800, of which, now students, અહીંયા ગુડ્સની પ્રાઇસ છે 10,000, જેના ઉપર 18% GST, એટલે ટોટલ થશે 1,800. તો ટોટલ GST 1,800 માંથી 900 will go to the central government, એટલે કે CGST, and remaining 900 will go to the Gujarat government, that means SGST. આ સ્ટેટ ક્યુ આપેલ છે અહીંયા ગુજરાત, so remaining 9% એટલે કે 900 rupees છે એ ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. So students, here you can see, here invoice is given, એટલે કે એક બિલ છે તમને અહીંયા મેન્શન કરેલ છે, right? Bill of Rajesh Limited and GST registration number is mentioned, right? And as per the regular invoice, here you can read total amount is of 10,000, GST at the rate 18%, right? So it comes 1,800, and it will be classified in two type of taxes, that is CGST and SGST, 9%, 9%. So 900.
So total amount payable is તો કે goods price 10,000 plus GST 1,800. So dealer will pay the total amount of 11,800. Students, I hope it's clear to you, right? Now students, if state is not there, જો state નથી but શું છે union territories, right? So in that case UT-GST will be applied. Here you can read, in case of 5 union territories of India, right? Indiaની 5 union territories માં state એટલે કે SGST નહીં but UT-GST applicable છે. Which are those 5 union territories? Here the list is given. Number 1, Andaman and Nicobar Island. Second, Dadra and Nagar Haveli. Third, Chandigarh. Fourth, Lakshadweep. And 5, Daman and Diu. These are the 5 union territories in which UT-GST has been levied instead of SGST. So state GST cannot be applied. એટલે તમે એમના માટે state GST એટલે word use કરી શકો નહીં. So instead of that union territory GST is applied in addition to CGST. Now students, તમને ખ્યાલ છે કે અત્યાર સુધી આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં બંને ટેક્સીસ છે અંદર જ કલેક્ટ થઈ જતા, CGST અને SGST હાફ હાફ 9% 9%. બટ જો એ યુનિયન ટેરેટરી છે then instead of CGST plus SGST, CGST plus UT-GST applied. That means suppose દમણ એન્ડ દીવમાં within union territory તમે જ્યારે goods કે સર્વિસીસનું સપ્લાય કરો છો ત્યારે જે ટોટલ 18% GST કલેક્ટ થાય છે એમાં 9% છે CGSTમાં જશે, જ્યારે રિમેઇનિંગ 9% છે ક્યાં જશે? UT-GST. Why? Because દમણ એન્ડ દીવ is a union territory, right? I hope it's clear to you, right? So this is the second type. Now students, number 3, that is integrated goods and service tax. We have discussed already earlier કે integrated GST એ શેના પર અપ્લાય છે? Interstate transaction, that means transaction between one state to another or from one state to another. Here you can read, IGST stands for Integrated Goods and Services Tax. IGST is a tax levied on all interstate supply of goods or services. Interstate, that means જ્યારે એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં ગુડ્સ કે સર્વિસીસની સપ્લાય કરો છો ત્યારે જે GST એપ્લિકેબલ છે એ છે IGST, right? And will be governed by the IGST Act. And એમનો એક્ટ કયો છે? Different. IGST Act. IGST will be applicable on any supply of goods or services in both cases of import into India and export from India. Now students, carefully understand this, right? જ્યારે એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો, સપ્લાય કરો છો ત્યારે ટેક્સ એપ્લિકેબલ કયો છે? IGST, right? એન્ડ સેમ વે જ્યારે તમે ઇન્ડિયામાં કોઈ ગુડ્સનું ઇમ્પોર્ટ કરો છો, ઇમ્પોર્ટ મીન્સ જ્યારે આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાંથી ગુડ્સ તમે મંગાવો છો ત્યારે ઇમ્પોર્ટ કરો છો, અને સેકન્ડ એક્સપોર્ટ કરો છો, દેટ મીન્સ કે ઇન્ડિયન ગુડ્સ છે એ ફોરેન કન્ટ્રીમાં સેન્ડ કરો છો એટલે કે એક્સપોર્ટ કરો છો ત્યારે પણ ટેક્સ કયો એપ્લિકેબલ થશે? IGST, right? As per the old system, custom duty was applied in case of import and export, but instead of that now IGST will be applied. The suppliers who undertake the interstate supply are required to obtain GST registration irrespective of the amount of turnover. Now students, if you remember, જો તમને યાદ હોય તો આપણે ફીચર્સમાં એક ટોપિક છે ડિસ્કસ કરેલ હતો, and one of the feature was threshold exemption limit, right? In that કે જ્યારે કોઈ પણ સપ્લાયર છે એમની ટર્નઓવર, એમનું એન્યુઅલ ટર્નઓવર છે એ 40 lakhs છે કોઈ સ્ટેટમાં ત્યારે એમના માટે GST રજિસ્ટ્રેશન કમ્પલસરી છે. in some special category state the limit was 20 lakhs, right? But જ્યારે તમે ઇન્ટરસ્ટેટ સપ્લાય કરો છો ત્યારે આવી કોઈ ટર્નઓવરની લિમિટ છે એપ્લિકેબલ નથી. તમારું ટર્નઓવર ગમે તેટલું હોય, in that case GST registration is compulsory. That means exempted threshold limit will not be applicable in case of interstate supply. Next, further, they are not eligible to opt for the composition scheme. Now students, જે વ્યક્તિ એટલે કે જે સપ્લાયર
એ ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, રાઈટ, એટલે કે એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં સપ્લાય કરે છે ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસનું, એ ક્યારેય કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે નહીં. નાવ વોટ ઇઝ કમ્પોઝિશન સ્કીમ એટલે શું, રાઈટ? જનરલી કમ્પોઝિશન સ્કીમ છે એ ગવર્મેન્ટ દ્વારા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલ છે ફોર ધ સ્મોલ ટેક્સ પેયર ઓર ફોર ધ સ્મોલ બિઝનેસમેન. નાના બિઝનેસમેન માટે ગવર્મેન્ટે એક સ્કીમ છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલ છે જીએસટીના અંડરમાં, અને એ છે કમ્પોઝિશન સ્કીમ. ડિટેલમાં એ આપણે આગળના નેક્સ્ટ ટોપિક્સમાં છે એ ડિસ્કસ કરશું. રાઇટ નાવ અન્ડરસ્ટુડ અપ ટુ ધીસ કે જે વ્યક્તિ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટર્ડ છે, રાઈટ, જે વ્યક્તિ ઇન્ટરસ્ટેટ સપ્લાય કરે છે એ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં ક્યારેય પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે નહીં. So this is known as IGST, right? Here an example of IGST has been given. Suppose a businessman Rajesh from Maharashtra had sold goods to Anand from Gujarat. One of the businessmen is given who is basically from Maharashtra and he is selling the goods to the Anand, that means in Gujarat. That means the transaction occurred between two states from Maharashtra to Gujarat. So students, tell me, is it an intrastate or interstate transaction? આ કયું ટ્રાન્ઝેક્શન છે? ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રાન્ઝેક્શન, બીકોઝ વન સ્ટેટમાંથી અનધર સ્ટેટમાં થાય છે, રાઈટ? હાઉ મચ અમાઉન્ટ? વર્થ ₹1 lakh. The GST rate is 18%, comprised of 18% IGST. That means GST નો રેટ છે 18% જ છે. બટ જે રીતે ઇન્ટ્રાસ્ટેટ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં એમને તમે બે કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરતા 9%, 9%, CGST and SGST, એ રીતે અહીંયા ડિવાઈડ થશે નહીં. Here it will be the whole amount and whole tax 18% transferred to the IGST. In such case, the dealer has to charge ₹18,000. But obviously 1 lakh ની સપ્લાય કરો છો તો એમના 18%, how much it will? 18,000 as IGST. This IGST will go to the center. આ IGST છે એ ક્યાં ટ્રાન્સફર થશે? એટલે કે આ જે ટેક્સની ઇન્કમ છે એ ક્યાં ટ્રાન્સફર થશે? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના. And then central government will decide that how to distribute among the state. Students, here you can see the invoice. That means one of the bill is given, right, in which the supply amount is of total 1 lakh rupees, right? And as it is an interstate transaction, GST at the rate 18% and the whole amount is considered as IGST, right? So I hope it is clear to you, right? Now students, I hope the types are clear to you, right? As the types of GST is a very important question, so learn through thoroughly for the examination as well as for your basic understanding, right? Now students, here I have given an example of old indirect tax system and new system of GST. Is there any need to put the example over here? Students, you will not understand anything until and unless you will not try to understand with the help of any example. તમે એક્ઝામ્પલથી જ્યાં સુધી નહીં સમજો ત્યાં સુધી તમને બેઝિક ડિફરન્શિએટ એટલે કે બેઝિક ડિફરન્સ શું છે ઓલ્ડ અને ન્યૂ સિસ્ટમનો એ તમને ક્લિયર થશે નહીં. સો લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એક્ઝામ્પલ. So students, here you can see I have tried to explain this with the simplest manner. તમને સિમ્પલમાં સિમ્પલ રીતે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ મૂકીને what is the basic difference between the old system and new system of GST, right? So try to understand this carefully. Students, here you can see, right, I have given you the supply chain. Supply chain is given over here, right? That means whenever any goods is manufactured by the manufacturer, so in a supply chain the first comes manufacturer, then the manufacturer will sell the goods to the wholesaler, right? Then wholesaler will supply the goods to the retailer and retailer ultimately finally sell the goods to the consumer or customer, right? So there are 4 middlemen or parties are there through which the goods has been supplied to the final consumer. Now students,
try to understand on a left side old tax system is given, right? જે પહેલાની જે જૂની અત્યાર સુધીની ઓલ્ડ સિસ્ટમ હતી એ તમને મેન્શન કરેલ છે with the example, right? So here in our this example we have assumed the tax rate of 10%. That means in our hypothetical example we keep the tax rate at the rate 10%. For example, tax equals to 10%. Number 1, for the manufacturer, here you can see that suppose any producer has purchased the raw material of 50 rupees. કોઈ પ્રોડ્યુસર છે એ 50 રૂપીઝનું રો મટીરિયલ છે પરચેઝ કરે છે. And after purchasing the raw material, but obvious he will add certain production expenses to convert it into the finished goods. એમને finished goodsમાં કન્વર્ટ કરવા માટે એમાં 50 રૂપીઝ વધારાના એડિશનલ પ્રોડક્શન એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સીસ છે કરે છે. And apart from that also add the profit margin, right? એમાં એમનો profit margin પણ એડ કરી દે છે. And finally the price of the goods will 100 rupees. That means કે 50 rupees raw materialના અને remaining 50 rupees કે જેમાં એમના production expenses અને એમનો profit margin પણ included છે. So total price of the goods is 100 rupees. જે 100 rupeesમાં એ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે એટલે કે ઓલ્ડ સિસ્ટમ પ્રમાણે એક્સાઇઝ ડ્યુટી પે કરશે, રાઈટ? અને જે રેટ આપણે ટેક્સ અહીંયા અઝ્યુમ કરેલ છે 10%, તો 100ના 10% હાઉ મચ 10 રૂપીઝ જે એડ કરે છે 100 રૂપીઝમાં. સો ધ ટોટલ પ્રાઇસ ઓફ ધ ગુડ્સ ફાઇનલી ઇઝ 110 રૂપીઝ. એ 110 રૂપીઝમાં ઓલરેડી ટેક્સ છે એ એડ કરી અને પછી જ જે હોલસેલરને સેલ કરે છે. So for the wholesaler the purchase price is 110 rupees. હોલસેલર માટે તો પરચેઝ પ્રાઇસ કેટલી થશે 110 રૂપીઝ. બટ ઓબ્વિયસ છે જ્યારે હોલસેલરને કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ 110 રૂપીઝમાં પડે છે તો એમાં એ પોતાનો પહેલાં શું એડ કરશે પ્રોફિટ માર્જિન. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 110 પ્લસ 10 રૂપીઝ એ શેના છે હોલસેલર પોતાનો પ્રોફિટ એડ કરે છે 10 રૂપીઝ અને પછી પ્રાઇસ છે એ રાખે છે 120. હવે જ્યારે એ રિટેલરને ગુડ્સ છે સેલ કરે છે ત્યારે અગેન 120 રૂપીઝ પર એ ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરે છે. ઇન અવર એક્ઝામ્પલ ધ ટેક્સ રેટ ઇઝ 10%. તો 120 રૂપીઝના 10% થશે 12 રૂપીઝ. સો ટોટલ પ્રાઇસ ઓફ ધ ગુડ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ધ ટેક્સ ઇઝ 132 રૂપીઝ, રાઈટ? એટલે કે રિટેલરને એ 132 રૂપીઝમાં એ ગુડ્સ છે એ પ્રોડક્ટ છે એ સેલ કરે છે. એટલે કે રિટેલરને આ પ્રોડક્ટ કેટલામાં પડે છે 132 રૂપીઝમાં. આ 132 રૂપીઝમાં રિટેલર પોતાનો પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરશે, રાઈટ? ઓકે, તો એમાં એ પોતાનો પ્રોફિટ એડ કરે છે 10 રૂપીઝ. એટલે હવે પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ થઈ જાય છે 142 રૂપીઝ. આ 142 રૂપીઝ પર ફરી પાછા રિટેલર છે એ ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરે છે. ટેક્સ રેટ અહીંયા કેટલા અઝ્યુમ કરેલ છે 10%. 142 રૂપીઝના 10%. હિયર યુ કેન રીડ ઇટ કમ્સ 14.2. દેટ મીન્સ 14.2 રૂપીઝ, રાઈટ? અને ફાઇનલી કન્ઝ્યુમરને એ પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ કેટલા છે 156.2 રૂપીઝ. એટલે કે કસ્ટમરને આ પ્રોડક્ટની પરચેઝ પ્રાઇસ એટલે કે આ પ્રોડક્ટ છે કેટલામાં પડશે 156.2 રૂપીઝ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બેઝિક મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ હતી 100 રૂપીઝ જેમાંથી કસ્ટમરને પહોંચતા એ પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ કેટલા થઈ જાય છે 156.2 રૂપીઝ. ઇન શોર્ટ આ હરેક સ્ટેજ પર એટલે કે મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી હોલસેલર, હોલસેલર પાસેથી રિટેલર અને રિટેલર પાસેથી કસ્ટમર સુધી એ પ્રોડક્ટ પહોંચે છે ત્યારે હરેક સ્ટેજ પર એ જે મિડલમેન છે, રાઈટ? પછી એ હોલસેલર હોય, મેન્યુફેક્ચરર હોય કે રિટેલર હોય એ ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરે છે. સ્ટુડન્ટ્સ એક જ પ્રોડક્ટ પર એકવાર ટેક્સ પે કરી દીધા પછી પણ હરેક સ્ટેજ પર હરેક સપ્લાયરે એમના પર ફરીથી ટેક્સ પે કરવો પડે છે. મેન્યુફેક્ચરરે તો એક વખત ટેક્સ પે કરી જ દીધો છે એ જ પ્રોડક્ટ પર ફરી પાછો હોલસેલર છે ટેક્સ પે કરે છે. અગેન ઓન ધ સેમ પ્રોડક્ટ રિટેલર ઇઝ પેઇંગ ધ ટેક્સ, રાઈટ? એટલે કે ટેક્સ ઓન ટેક્સ ઇફેક્ટ ઇઝ ધેર, રાઈટ? એક જ પ્રોડક્ટ પર
ટેક્સ ઉપર ટેક્સ છે એ તમે પે કરો છો, જેને લીધે તમારા પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ છે શું થઈ જાય છે, વધી જાય છે. ફોર વિચ ઇટ ઇઝ here one term has been used which is known as cascading effect. Cascading effect means tax on tax. 10 rupees tax પર ફરી પાછો તમે ટેક્સ પે કરો છો, જે આવે છે 12 રૂપીસ. 12 રૂપીસ પર ફરી પાછો ટેક્સ પે કરો છો, જે આવે છે 14.2 રૂપીસ. એટલે કે ટેક્સ ઓન ટેક્સ, ટેક્સ ઉપર પણ તમે ટેક્સ પે કરો છો, રાઈટ, ગવર્મેન્ટને. અને એને કહેવાય છે કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ. Cascading effect means nothing else but tax on tax. Right? So this is the old system. In that, on the same product, multiple taxes are paid. Right? એક જ taxes વધુ ને વધુ પે થાય છે. Right? Now, what is the new system of GST? New system માં છે શું થાય છે? Right? On the right hand side, the example of new system has been given. Right? Same as per the example, મેન્યુફેક્ચરર છે એ 50 રૂપીસનું રો મટીરિયલ પરચેસ કરે છે, જેમાં વધારાના 50 રૂપીસના પ્રોડક્શન એક્સપેન્સીસ અને પોતાનો પ્રોફિટ માર્જિન પણ એમાં એડ કરે છે. સો ટોટલ કોસ્ટ એન્ડ પ્રાઇસ ઓફ પ્રોડક્ટ ઇઝ 100 રૂપીસ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, અંડર ધ જીએસટી તમે જે ટેક્સ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો એ તમારી ટોટલ કોસ્ટ એટલે કે ટોટલ પ્રાઇસ પર નહીં, બટ વેલ્યુ એડિશન પર કરો છો. એટલે કે તમે એમાં જેટલું ઇનપુટ આપો છો, જેટલું પણ વેલ્યુ એડિશન કરો છો મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કે સેલિંગમાં, એ વેલ્યુ એડિશન પર જ તમારે ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરવાનો છે. અહીંયા 50 રૂપીસ તો તમારા રો મટીરિયલની કોસ્ટ હતી, તમે વેલ્યુ એડિશન કેટલું કરો છો, રિમેઇનિંગ 50 રૂપીસનું, રાઈટ, કારણ કે વધારાના તમે એમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સીસ કરો છો ટુ કન્વર્ટ ઇટ ઇન ટુ ધ ફિનિશ ગુડ્સ, રાઈટ. તો એ 50 રૂપીસ જે વેલ્યુ એડિશન છે એના પર જ તમારો જીએસટી છે કેલ્ક્યુલેટ થાય છે. So, 50 rupees na 10% as per the example. How much? 5 rupees. GST has been there. So, total price of the goods 105 for the wholesaler. એટલે કે મેન્યુફેક્ચરર છે એ હોલસેલરને કેટલા રૂપીસમાં સેલ કરે છે? 105 રૂપીસમાં. હવે હોલસેલરને જે પ્રોડક્ટ 105માં પડે છે, રાઈટ, એમાં એ પોતાનો પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરે છે. અહીંયા એ પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરે છે 10 રૂપીસ. એટલે હવે પ્રાઇસ કેટલી થઈ જશે? 115 રૂપીસ. હવે હોલસેલરે વેલ્યુ એડિશન અહીંયા કેટલું કરેલ છે? પોતાનું 10 રૂપીસનું જ વેલ્યુ એડિશન કરેલ છે, રાઈટ. તો 10 રૂપીસના 10% જીએસટી કેટલો થશે? 1 રૂપી. એટલે કે વેલ્યુ એડિશન પર જ જીએસટી કેલ્ક્યુલેટ થાય છે. સો 115માં 1 રૂપીસ જીએસટી એડ કરો છો અને ટોટલ 116 એટલે કે 116 રૂપિયામાં હોલસેલર છે એ રિટેલરને પ્રોડક્ટ છે સેલ કરે છે. હવે રિટેલરને આ પ્રોડક્ટ છે એ 116 રૂપિયામાં પડે છે, જેમાં એ પોતાનો પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરશે, રાઈટ, જે એડ કરે છે 10 રૂપીસ. એટલે કે રિટેલર માટે હવે કોસ્ટ કેટલી થઈ ગઈ? 126 રૂપીસ. આ 126 રૂપીસમાં હવે જીએસટી એપ્લિકેબલ કેટલો થશે? ઓનલી ઓન ધ વેલ્યુ એડિશન. રિટેલર છે વેલ્યુ એડિશન કેટલું કર્યું છે અહીંયા? 10 રૂપીસનું, તો એના ઉપર 10% જીએસટી કેટલા થશે? ઓનલી 1 રૂપી, રાઈટ. દેટ મીન્સ કે ફાઇનલ કન્ઝ્યુમરને આ ગુડ્સ છે કેટલામાં પડે છે? 127 રૂપીસ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર યુ કેન ઇઝીલી કમ્પેર ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ ગુડ્સ in both the system, right? As per the old system, the customer need to pay the price of the goods of 156.2 rupees. Why? Because tax on taxes are there, right? Whereas in case of new system of GST, the consumer will pay the amount of 127 rupees to purchase the product. So, you can easily compare this, both the system, with the help of example, right? અહીંયા પ્રાઇસીસ ઘટી કેમ જાય છે જીએસટીમાં? બિકોઝ ટેક્સ ઓન ટેક્સ જે ઇફેક્ટ છે, કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ છે, એ અહીંયા રિમૂવ થઈ જાય છે. અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ એ અહીંયા કોઈ પણ સપ્લાયરને એ મળે છે. અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ છે એ શું છે એ આપણે આગળ સમજશું. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ નાઉ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર વિથ ધીસ we are concluding the session of today, right? આજે બે ટોપિક ડિસ્કસ કરેલ છે. નંબર 1 very important types of GST and second one for your understanding an example of old and new system
of indirect taxes. So students, read this, note down in your book and read and understand this. So have a good day and thank you very much.